Hey Leute, ich bin der Bruga und ihr seht hier Red Dead Redemption, die Game of the Year Edition für die PlayStation 3. Für mich ist es ein absolutes Blindprojekt, aber wurde mir schon sehr oft empfohlen. Und da ich ja nicht so auf GTA stehe, dachte ich mir, mache ich doch mal ein Spiel, auf das ich wahrscheinlich noch weniger stehen werde, das mit Western in GTA-Manier zu tun hat. Ja, nämlich dieses Spiel. Es wurde mir schon mehrfach wärmstens ans Herz gelegt. Und ich sag mal so, ich werde es jetzt eine Weile spielen. Falls es mir nicht zusagt, dann wird das hier niemals auftauchen auf YouTube. Von daher, nee, ich denke schon, wir werden eine Menge Spaß damit haben. Ich lasse mich einfach mal überraschen, Leute. Ich bin da nicht voreingenommen, was das angeht, denn es hat seinen ganzen Ruhm ja nicht umsonst eingeheimst. Leider kam es nie für PC, sondern wirklich nur für die letzte Konsole, also die PlayStation 3. Kam es auch für die Xbox? Ich glaube nicht. Ich glaube, es war konsolenexklusiv für die PS3. Naja, schauen wir einfach mal rein. Albtraum der lebenden Toten, normal oder schwer? Ja, ich weiß, dass dieses, Moment, ich habe die Hülle hier, dass dieses Undead Nightmare dabei ist. Das ist eben eine Hülle. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das hier der Albtraum der lebenden Toten, auch diese Zusatzkampagne, deswegen werde ich es einfach mal auf schwer lassen. Und es wurde keine Schwermodus-Speicherdateien Red Dead Redemption. Ja, ich erstelle eine neue. Dieses Spiel speichert an bestimmten Punkten automatisch. Jawohl, das wissen wir doch. Okay. Ich lasse mich, wie gesagt, einfach mal überraschen. Falls die Ladescreens zu lang werden sollten, ich vermute jetzt einfach mal, dass die recht lang sind, werde ich die natürlich rauscutten für euch. Das mache ich dann so wie in Bloodborne. Aber, ja, noch kann ich ja drüber quatschen, weil ich habe noch ein bisschen was zu erzählen. Wie gesagt, wir spielen, glaube ich, wie heißt er, der Gute? John Marston ist ein ziemliches Raubein, ein Outlaw, also bewegt sich außerhalb des Gesetzes und ist nicht unbedingt immer gerne gesehen bei den Gesetzeshütern, aber schauen wir einfach mal. Aha, 160 Awards für das Spiel des Jahres hat's bekommen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aha, und jetzt lese ich was von Zombie-Horden. Also das ist zu viel des Guten. Ich lasse das jetzt einfach mal auf mich wirken und auf euch natürlich. Hey, watch it, mister. Read all about it. Bill Williamson's gang terrorized Well, I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven.
But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Ah ja, sehr cool. Also ich muss sagen, das Intro gefällt mir schon mal. Ist sehr stimmig. Und gleich wird wieder so ein bisschen Gesellschaftskritik eingestreut. Ja, dass man die wilden Indianer zum Christentum bekehrt und so weiter. Ah ja, ich kann sprinten. Oh, der geht aber direkt los, der gute John. Es ist schon sehr nett. Also man muss schon sagen, die Stimmung wird so gut eingefangen. Oh. Aber ich stehe jetzt nicht wirklich so auf dieses Cowboy und Saloon und Indianergehabe. Weiß ich nicht. Mal gucken. Martha! Mr. Martha, over here! You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Ich werde vielleicht die Stimmen etwas lauter machen, die sind doch recht leise. Ja, man kann es leider nur auf Englisch mit deutschen Untertiteln spielen, das ist eben so üblich bei Rockstar Games. Zumindest die ich kenne. Well, here, let's mount up and hit the trail. Ja, warte. Also, auf Pferd reiten. Okay. Oh, also sieht grafisch schon sehr hübsch aus, muss ich sagen. Sehr, sehr hübsch. Ja, warte. Ach, guck mal, das ist meine Pferdeausdauer. Dieser blaue Strich. Warte doch mal. Brrr. Oh. Ah, cool. That's right. Ain't taken nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave?
Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk round those parts these days. Those you do find are about as sociable as an ulcerated back tooth. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Wow, seht euch das mal an. Das sieht echt cool aus. Und das Schöne ist, ich kann einfach nur neben ihm herreiten. Ich muss eine Taste gedrückt halten und kann mich umsehen. Spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves' Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hole up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Okay, wir sind schon verheiratet. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, um was es geht, Leute. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Wir befinden uns hier offensichtlich noch im Tutorial und lernen jetzt alles kennen. Oh, it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. Okay. Was ich ganz begrüße, hier gibt es keine Autos, sondern nur Pferde und ich mag You eigentlich ain't Pferde very ganz gerne. talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you're better off not knowing. Jetzt dank Witcher habe ich auch so ein bisschen gemerkt, es fühlt sich einfach besser an, mit Pferden durch die Landschaft zu reiten, Damn als Auto zu fahren. coyotes. Oh. What a waste of good meat. Not far now. You'll see the fort when you get to the top of this hill. Oha, da bin ich immer gespannt, das Vor. Wow. Wow. Whoa now. Slow it up now. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Ja, sieht ja ganz schön grimmig aus, der Kerl, ne? Warum soll ich mich jetzt eigentlich dem vornehmen? Was mache ich hier? Let's go. Aber ich denke mal, wir werden schon noch erfahren, was hier vor sich geht. Aber erstmal hauen wir wahrscheinlich voll auf die Kacke hier jetzt. Oder? Die Banditen. Na, ich weiß ja nicht, ob wir uns mit denen abgeben sollten. Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them
to send someone just a little bit more impressive next time. Well, Oh. Borgia. Wow, das war ja erfolgreich, diese Aktion. Well, you're alive. so it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarland. Miss Bonnie McFarland. Well, you may be right, Miss McFarland. I don't know. So what were you doing? Was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Alles klar. Cool. Da geht's schon weiter. Ja, ich nehme einfach mal ganz stark an, dass es sich hierbei um eine Rachegeschichte handelt. Kann ich die Kiste öffnen? Ich habe direkt Lust, jetzt Kisten zu öffnen. Warum auch immer. Nee, also ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen, dass wir eine alte Rechnung begleichen. Aber ich lasse mich einfach mal überraschen, Leute. Ich würde auch sagen, für den ersten Part lassen wir es mal gut sein. Der ist jetzt vielleicht ein bisschen kürzer, aber ist ja nicht schlimm. Es ist ein neues Projekt und deswegen würde ich eure Unterstützung sehr begrüßen. Lasst mir ein bisschen Liebe da, gebt mir Likes auf das Video und schreibt mir, wenn es euch gefällt. Mich würde es sehr freuen, wenn ich euch auch nächstes Mal wieder begrüßen darf zu Red Dead Redemption.